Hello, my dear students. I'm Osımova G, and nowadays we're going to talk about the present simple, present continuous, and the time expressions. The first slide is about the present simple and in what cases you'll use the present simple, in what situations you'll use the present simple. We use to the first question, I want to answer that we use the present simple to express facts and when something happens regularly. Okay. Then, for example, fact. The sun shines every day. This is a fact, yes. And what about the regularity? And the regularity, for example, Pete goes to work every day. It means he goes to work every day. Okay, so next slide. Next slide is how we can do present simple. For example, when you use pronouns I, you, he, she, it, is. For example, I am, you are, he, she, it, is. In plural forms, we are, you are, and they are. Okay, for example, I am a teacher. Present simple to be. I'm a teacher. He's a football player. He's not or isn't a teacher. You can use is not or is and with the help of apostrophe and the T, isn't a teacher. For example, in interrogative forms, is she an actress? Yes, she is. No, she is not. For example, we are in Bern. We are at school. We are. You will use. In plural forms, we use we are. Articles a, and the profession. In all the examples, to be is used as a main verb. The next slide is about the conjugations of to be. In a positive way, we'll use I am or with the apostrophe I apostrophe then am. You are. He, she, it. He, she, it is. Okay. We are, you are. In a negative form, you can use the in a negative form, you use they. I am not. You are not. You are not. He, she, it is not. He, she, it is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They aren't. In the question form, I am I, are you, is he, she, it. Are we, are you, are they. In the first side, we'll use the am, are, is. Okay, next slide is about the verb to do. For example, I do, you do, he, she, it does. We do, you do, they do. Only in a he, she, it will use the does. The verb does. In other cases, we'll use do. Okay, so next slide is examples. For example, I do sports 3 times a week. You don't do your homework regularly. He does like math. Do you come here often? Yes, I do. Does he like rock music? No, he is not. In all the examples, to do is used as a main verb. Яғни маңызды міндетті басқы етістік ретінде біз do'ды қолданып тұрмыз бұл жерде. Яғни мен күнде аптасына 3 реттен мен спортпен шұғылданамын, иә. You don't do your homework regularly. Сен әдетте жиі түрде сен өзінің жұмысын орындамайсың деген сияқты. He does like math. Ол does like math. Ол математиканы
алгебра, математиканы жақсы көреді. Do you come home often? Я, сен өте ерте жиі келесің бе? Yes, I do. Я, мен жиі келіп тұрамын. Does he like rock music? Ол рок музыкаларды ұната ма? No, he does not. Жоқ, ол ұнатпайды. In all examples, яғни барлық бұл жердегі мысалдарда біз to do етістігін бастапқы негізгі етістік ретінде қолданып тұрмыз. Next slide is about to have the verb, but the verb to have. We'll use the have in all forms of pronouns without the he, she, it. For example, only in he, she, it, you'll use the has, the verb has. I have, for example, I have a new computer, she has a new car. Оның жаңа, яғни, ие болу деген мағынаны білдіреді. Яғни, менің жаңа компьютерім бар, she has a new car, оның жаңа машинасы бар, я? I have, you have, we have, you have, they have. Then present simple to play, to rest, to learn. The verbs to play, to rest, to learn. For example, I play, we play, I rest, I learn, we rest, we learn. You play, you rest, you learn, you play, you rest. Only in he, she, it, you use the plays, rests, and the learns. With adding the suffix s. In other cases, we will use not adding the suffix s. Okay, next slide is about to go, to fly verbs. I go, I fly. Only in he, she, it, we will use goes and the fly es. Why we will use es? Because fly, the word fly ends with the y. So that's why we use the es. Okay, present simple, your turn. It's a classwork. It's practice alone or in pairs. Яғни, немесе жеке дайындалу керек, болмаса өзіңнің достарымен деген сияқты. Grammar book, you need 1 on page 10. More copies and the time will be 10 minutes for preparing. Okay. Then the next slide is examples also. And for example, we use the present tense for repeated or regular actions in the present time period. For example, I take the train to the office. The train to Berlin leaves every hour. John sleeps 8 hours every night during the week. Okay, for repeated, яғни қайталанатын немесе regular actions, яғни күнделікті, мысалы жиілікте болып отыратын іс-әрекеттер. Present time period, яғни осы шақтағы орындалып қайталанып отыратын іс-әрекеттерді мысалға біз қолданамыз. For facts, яғни фактылар болу керек. For habits, яғни әдеттер, яғни күнделікті қайталағаннан кейін ол сенде әдет болып кетуі мүмкін. Мысалға сол кездерде біз present simple қолданамыз. For things that are always generally true, яғни әрқашанда осы дұрыс болып келетін, яғни ақиқат нәрселерде біз осы present simple'ды пайдаланамыз. For repeated or regular actions in the present time, for example, I take the train to the office. The train to leaves every hour, яғни күнделікті атқарылып отырған іс-әрекеттер. A dog has 4 legs. Факт ғой, иттің 4 аяғы бар деген сияқты. We come from Switzerland, яғни факт ол Швейцариядан келіп жатқаны. For habits, яғни әдет болып кеткен. I get up every day, early every day, яғни мен ерте тұрамын күнделікті. For things that are always generally true, яғни әрқашанда дұрыс болып орындалатын фактілер. Мысалға, it rains a lot in winter, яғни қыста жауын көп жауады. Яғни әрқашанда дұрыс болатын фактілерді осы present simple'ды қолданамыз. They speak English at work, яғни ағылшын тілінде олар жұмыста сөйлейтіндігі жөнінде айтып тұр. The Queen of England lives in Buckingham Palace, яғни Buckingham Palace'те
Қаншайым өмір сүреді деген сөз. Ханымы, yeah, Англияның. Жарайды. The next slide is about the present continuous also. And we use the present continuous to describe what is happening at the moment of speaking. Яғни сөйлеу барысында қандай не нәрсе болып жатқаны. Present continuous to describe. We use the present continuous to describe that we talk about limited time. Яғни белгілі бір уақытта орындалатын іс-әрекеттерді айтамыз. Мысалға, дәл қазір I'm explaining grammar to you. Яғни дәл қазіргі уақытта present continuous қолданамыз. I'm explaining, мен саған грамматиканы түсіндіріп отырмын, дәл қазір. Сол кезде present continuous қолданамыз. Limited time, яғни белгілі бір уақыт арасында, limited. I'm reading a book at the moment. Мен кітап оқып жатырмын. Дәл қазір мен кітап оқып жатырмын. Then about the present continuous, plus positive. In the positive ways, we will use the present continuous. For example, person plus to be plus verb plus ing. For example, I'm in a positive way. I'm talking, we are talking, you are talking, he, she, it is talking, they are talking. So in a negative sentence, we will use not. The word the not. I'm not talking, I'm not talking, you are not talking, he, she, it is not talking. For example, to be plus person plus verb plus ing, positive. Am I talking? Are you talking? Is he, she, it talking? In the present continuous, for example, stop, stopping, come, coming, fly, flying, swim, swimming. See appendix 5 on page 148. Okay, present simple. For example, it's your turn, it's a homework for my dear students, and practice alone or in pairs. Grammar book on unit 2 on page 12, grammar book unit 19 on page 46. Norfolk copies, time 50 minutes. You must prepare the homework in 50 minutes. Okay, thank you very much for your attention. So goodbye.